హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ రమణ కుమార్ హియర్. వెల్కమ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. మీరు కనుక ఈ ఛానల్ని మొదటిసారిగా విజిట్ చేసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం వల్ల నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీ మొబైల్లో నోటిఫికేషన్ ద్వారా జీమెయిల్ ద్వారా పొందవచ్చు. హలో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం యాక్సెసిబుల్ ట్యుటోరియల్ గురించి నేర్చుకుంటాం. MS Office 21 ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, మనం ఎలా యాక్టివేట్ చేయాలో నేర్చుకుంటాం. ఇది మనకు చాలా యాక్సెసిబుల్గా ఉంటుంది. లైక్ ఎక్సెల్ కావచ్చు, పవర్ పాయింట్ కావచ్చు, వర్డ్ కావచ్చు, యాక్సెస్ కావచ్చు, అవుట్లుక్ కావచ్చు, ఏదైనా సరే చాలా ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, క్రియేట్ చేయొచ్చు, యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నేను డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి డౌన్లోడ్ చేయడం లేదు. This PC 2 of 18. Enter. File Explorer. Items View List Box. D. Desktop. D. Document. D. Downloads. 4 of Download. 30. Enter. Items View List Box. NCH Day Pro Plus 2021 Retail 15. Pro Plus 2021 అని చెప్పింది కదా, ఇక్కడ మనం ఎంటర్ ప్రెస్ చేయాలి. Enter. Items View List Box. Auto Office 1 of 3. First one Office. Auto Run 2 of 3. Second one Auto Run. Setup 3 of 3. Setup. ఈ సెటప్ అని చెప్పింది కదా, ఇక్కడ మనం ఎంటర్ ప్రెస్ చేయాలి. Enter. ఎస్, మనకు పర్మిషన్ అడుగుతుంది. Alt Y తో పర్మిషన్ ఇచ్చేద్దాం. Welcome to your. We're getting things. ఇప్పటి వరకు మనం డౌన్లోడ్ చేసాము, ఇన్స్టాల్ చేసాము. నెక్స్ట్ మనం యాక్టివేట్ చేద్దాం. యాక్టివేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం మన ల్యాప్టాప్ ఆర్ కంప్యూటర్లో ఉన్న విండోస్ డిపెండర్ ఆఫ్ చేయాలి. అది ఆఫ్ చేస్తేనే మనకు ఎటువంటి ఫైల్స్ రిమూవ్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉండదు, ఎటువంటి వైరస్ మన ల్యాప్టాప్ ఆర్ కంప్యూటర్లోకి రాదు. Windows D. T. With this PC. Enter. End. Devices. DV. New volume. Enter. New volume. Left parent. D colon right parent. Items view list box. E. Tech accessibility. Enter. Items view list K. KMS underline VL underline all underline AIO dash 50. Yes. ఈ ఫైల్ ని మనం యాక్టివేట్ చేయాలి. ఈ ఫైల్ మనకు కావాలి. యాక్టివేట్ చేయాలనుకుంటే ఈ ఫైల్ ఉండాలి. మీకు ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఫైల్ కావాలి అనుకుంటే మన టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది, డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. లేదంటే మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఈ సాఫ్ట్వేర్ యొక్క లింక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాను, అక్కడ నుంచి కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. Enter password dialog. Enter password for the encrypted archive KMS. పాస్వర్డ్ వచ్చేసి 2023 star. Enter. KMS underline VL underline all underline AIO dash 50.7 Z. KMS underline V. KMS. Down arrow. KMS underline. KMS enter. Extracting from KMS underline VL underline all underline AIO dash 50.7 Z dialog. D colon / tech accessibility softwares / KMS underline VL underline all underline AIO dash 50.7 Z 0%. Background button to activate, press space bar alt plus B line via administrator colon KMS underline VL underline all underline AIO V50 underline left bracket 1 right bracket activate left bracket manual mode right bracket left bracket 2 right bracket install activation auto dash renewal left bracket 2 underline installing local KMS emulator ... adding file ... C colon / Windows / system 32 / SPPX obj hook.dll adding registry keys ... left bracket HKLM / software / Microsoft / Windows NT / current version / image file execution options / SPPX obj.x right bracket left bracket HKLM / software / Microsoft / Windows NT / current version / image file execution options / UST.x right bracket adding scheduled task ... Microsoft / Windows / software protection platform / SVC trigger underline activation mode auto renewal activating Windows left parent R right parent professional edition remaining period 171 days left parent 246159 minutes right parent activating Office 21 Pro plus 2021 VL underline KMS underline client underline AE edition. Yes, మనకు ఈ సాఫ్ట్వేర్ కంప్లీట్గా యాక్టివేట్ అవ్వడం జరిగింది. రిమైనింగ్ 171 డేస్ మనకు ఈ సాఫ్ట్వేర్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. తర్వాత మళ్ళీ మనం రెవెన్యూలు చేసుకోవచ్చు. తర్వాత మనం ఎక్సెల్, పవర్ పాయింట్, వర్డ్ ఓపెన్ అవుతుందో లేదో చూద్దాం. Windows R run dialog. Type the name of a program. EXCEL. Enter. Opening Microsoft Excel. Opening Excel menu. Home to move through. Pivot table. Blank workbook. Yes, blank workbook. Pivot table tutorial. Weekly attendance. Pivot.
మనకు ఎంటీ బుక్ కావాలనుకుంటే ఎస్కేప్. Escape. Book 1, dash Excel. Blank, blank, A. Blank, B, blank, C1. Blank, blank, A1. Blank, B1. Blank, C1. ఎస్, మనకు వర్క్ బుక్ అనేది ఓపెన్ అయింది. వర్డ్ ఓపెన్ చేద్దాం. Alt F4 to move. Windows R. Run dialog. Type the name of a program, folder, document, or internet resource, and Windows will open it for you. Open WINWORD. Enter. Enter. Opening dash Microsoft Word. Opening dash Word. New list box. Blank document 1 of 4. ఎస్, డాక్యుమెంట్ కూడా ఓపెన్ అయింది. ఇలా మనకు చాలా ఈజీగా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు, వర్క్ Bubble చేసుకోవచ్చు. resume. Blank నెక్స్ట్ పవర్ పాయింట్. search box edit. Type in text. P. P-O-W-E-R. O. Power W. E. Power R. PowerPoint. Desktop app. ఎంటర్. Enter. Opening dash Microsoft PowerPoint. Opening dash PowerPoint. List box PowerPoint. Backstage view. Blank presentation 1 of 1. To move. Welcome to PowerPoint. Bring your presentations to life with ఎస్కేప్. Escape. Slide 1. Slide 1 of ఎస్, 1. స్లైడ్ 1. Center title placeholder. ఇలా మనకు ఎంఎస్ పవర్ పాయింట్ కూడా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. Alt Alt F4. F4. చాలా ఈజీగా వెరీ యాక్సెసిబుల్గా మనం నావిగేట్ చేసుకోవచ్చు, క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చితే కామెంట్ చేయండి, లైక్ చేయండి, ప్రతి ఒక్కరికి షేర్ చేయండి. మనమే కాకుండా ప్రతి ఒక్కరికి చేరాలి, ఉపయోగపడాలి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. జై హింద్, జై భారత్.